duty it can be understood in this way. Но да, дарма как может быть понята как этот предопределенный долг. And one of these five is bhu rinam, which means debt to other beings. И один из этих 5 долгов это бу-ринам или долг к другим живым существам. There's quite a lot of discussion nowadays about biodiversity. И сейчас идет много разговоров о биоразнообразии. Разнообразие. Different images. Разнообразие. Sounds like serious. Звучит серьезно. Okay. So, there was, anyway. Biodiversity is recognizing our interdependence on all different species. И это биоразнообразие, оно говорит о том, о признании нашей взаимозависимости как разных видов живых существ. And the Vedic literature recognizes that and says we have to do something about that. И ведическая концепция тоже признает это и говорит, что мы должны что-то по этому поводу делать. So it involves, for example, feeding various other living beings, caring for them. И это включает в себя, например, кормить разных других живых существ, заботиться о них. And Srila Prabhupada, a few times, I believe, would make the point that the word praja, or progeny in English, refers not just to humans, but to all beings within a kingdom. И Шрила Прабхупада, по крайней мере, несколько раз говорил об этом слове праджа или проджини, это значит потомство, которое, что оно относится не только к людям, но также ко всем жителям государства. But when we think about, okay, the king has to take care of all living beings in his kingdom, how does he apply that practically? И когда мы можем подумать, окей, царь должен заботиться о всех живых существах, но как это он применяет на практике? And so another aspect of dharma is not just self-duty, but deliberation on what is the right way to act. И другая часть дharma это не просто какие-то предписанные обязанности, но также размышления о том, как эту дharmu применять. In our Dharma Shastra, the Manu Samhita, there's a discussion about sacrifice, animal sacrifice, and avoiding animal sacrifice. И в Манусамхите, в Дharma-шастре, есть это описание и обсуждение того, как нужно избегать насилия над животными, а там описывают жертвоприношения животных, как их нужно избегать. It's in the fifth chapter of the Manu Samhita, and it's a fairly confusing passage of 20 verses or so, because it seems to say different things. И там это где-то 5 глава Манусамхиты, там несколько стихов, и они достаточно противоречивы. Well, this confusion was noticed already about 1,000 years ago by one commentator on the Manu Samhita. His name was Meda Titi. И это противоречие было замечено примерно 1000 лет назад одним из комментаторов Манусамхите по имени Меда Тити. So he was a Mimamsaka. He identified with this philosophical tradition called Mimamsa. И он был мимамсаком, то есть он был представителем этой ведической традиции кармамимамсы, which is concerned especially about interpreting Vedic literature to understand what it's saying and what we should do. И которые заняты тем, что они пытаются понять ведическую литературу и понять, что же нам делать. And so
he analyzed this passage and he said, no, it's not inconsistent. It's perfectly consistent. И он проанализировал эти высказывания, он сказал, там нет противоречий, там все как бы правильно. And how does he do that? He takes a particular technique from Mimamsa, which is to make a distinction between a rule and an explanation, or, you know the word exhortation? Okay, exhortation. You must do this. If you don't do this, you're in big trouble. И он использовал такую особую технику, которую используют в карме мимамсе, которая Okay. He says in Mimamsa there's a distinction that's made between rules and explanations. Есть в мимамсе есть объяснение между правилами и объяснениями правил. So he says, as a rule, it is legally permissible to eat certain types of meat. Как правило, это легально, как разрешено есть определенные виды мяса. And there is, as a I don't know another word for exhortation. Anyway, it's an urging someone, encouraging strongly. There's a strong encouragement that there's a legal and moral enticement and attraction to abstain from it. Но в то же самое время там есть такие очень сильные высказывания для того, чтобы человека побудить не делать это. So we know about this. Prabhupada would often say the Vedas are inclusive. They facilitate everyone. If someone wants to eat meat, this is how to do it. И поэтому мы часто говорим об этом, что веды, они, так как они предназначены для всех, то, соответственно, если кто-то хочет есть мясо, то там есть знания для них. And by following that rule, what happens? You chant a mantra in the goat's ear, and that mantra is telling yourself that you're getting into big trouble as a result. И там описывается, как это делать, что вы перед тем, как убить козу, говорите определенную мантру в ухо, и эта мантра говорит вам, что у вас будут после этого большие проблемы. Because Mam Sa, you think about it, oh, I'm killing him, he's going to kill me. Do I really want to do this? So it gets the thinking going. И в этом идее, что само слово «мамса», оно говорит, что сейчас я убиваю его, но затем он убьет меня, и мы должны задуматься, а вообще хочу ли я этого? Это специально сделано для того, чтобы мы задумались. So the idea is, yes, Veda is inclusive, and the key is it's giving us a choice. Да, и Веда предназначена для всех, но суть в том, что Веда дает выбор. Now, to sort of jump way ahead of myself, I'll just mention, there's different kinds of terminology for ethics in the academic study, and now they speak of what they call postmodern ethics. И как я уже говорил, в академических кругах есть очень много терминологий, связанных с этикой, и сейчас используется, как она называется, постмодернистская этика. What is postmodern ethics? Well, it raises the question, how much choice do we actually have? И что же такое эта постмодернистская этика? Она поднимает вопрос, на самом деле, насколько у нас много этого выбора, сколько у нас его? How much agency do we have? How much can we actually make something happen? Agency, moral agency. How much do we have? На самом деле, сколько у нас этого морального выбора, что мы можем сделать?
So they're challenging, they're saying, actually, it's so much more complicated than we think it is. И они говорят, что на самом деле все намного более сложно, чем мы об этом думаем. In fact, they're saying, you don't know what you're doing. Они просто говорят, да, вы вообще не знаете, что происходит. And so, don't presume that you independently are making your choice, and therefore you're being ethical. И поэтому не думайте, что вы самостоятельно делаете какой-то выбор, и тем самым вы автоматически поступаете этично. Okay, there's another category of dharma, and that's dharma as virtue. И другая категория дharma как добродетель. Because a whole other category of ethics is virtue ethics. И поэтому другая категория этики – это этика добродетели. Where they say it's not about making decisions what to do, what not to do according to dharma. Что суть не в том, поступая правильно или неправильно согласно дharме. And it's not about doing what you have to do because you are in a particular ashram or varna and so on. И не то, что я делаю что-то только потому, что я отношусь к какой-то варне или ашраму. It's about being virtuous. Это, по сути, просто нужно быть добродетельным. And if you are virtuous, you will think virtually and you'll know what to do in different circumstances. Если вы будете добродетельным, то вы будете думать добродетельно и будете поступать добродетельно во всех обстоятельствах. That's simplifying the whole thing, but that's the most. Знаете, просто об этом сказать, но вот такова основная идея. Okay, I should speed up because I've been asked to give time for discussion, so I'll just touch on this. I next talk about ethics in terms of yoga. И дальше поговорим о, так как надо ускориться, чтобы закончить вовремя, мы будем говорить об этике с точки зрения йоги. And here, I think it's in this section, I talk about this story of Bharat becoming Jada Bharat and so on. И мне кажется, в этой части как раз я пишу о том, как история Джады Бхарата и как он стал. And I also quote from the Patanjali Yoga Sutras. И там я цитирую Патанджали Йога Сутры. And this you may find interesting. И это может быть интересно. This is one of the longer sutras of the Yoga Sutras. Это одна из самых длинных сутр в Йога Сутрах. It's well, just before this is it says Vitarka Vadane Pratipakshava that if you have a disturbing, inappropriate thought, и там говорится, если у вас есть какие-то беспокоящие, неправильные мысли, then think the opposite. Тогда думайте противоположное. It's giving it's actually very deep, and what I'll read is an elaboration on that. И на самом деле это очень глубокий совет, и далее я прочитаю это более подробное разъяснение этого. So first, Patanjali explains, he gives an example of a negative thought. И вначале Патанджали начинается объяснение, что такое негативная мысль. He says negative thoughts are violence, etc. И негативные мысли, он говорит, это насилие и тому подобное. They may be personally performed. Они могут быть совершены лично. Performed on one's behalf by another. Они могут быть совершены другой личностью от имени кого-то. Or authorized by oneself. Или авторизованы кем-то. They may be triggered by greed. Они могут быть побуждены жадностью. Or by anger. Или гневом. Or by delusion. Или из заблуждения. And they may be slight, moderate, or extreme in intensity. И они могут быть небольшие, средние и очень интенсивные по своей интенсивности.
one should cultivate counteracting thoughts. И человек должен культивировать противодействующие мысли. So what would be a counteracting thought to himsa, to violence? И что это будет за такая противодействующая мысль, которая противодействует насилию? So he gives example. Он приводит пример. That the end results of negative thoughts are ongoing suffering and ignorance. Потому что результат негативных мыслей является бесконечное страдание. In other words, think of the trouble that's going to bring yourself by just by thinking. Просто подумайте о тех проблемах, которые придут, если мы будем просто плохо думать. And we may think in terms of Bhagavad Gita, ye hi sansparsha boga dukkha yonaya evate adyantavantakonte anateshu ramate. Buddha, a person who's intelligent doesn't engage in sense gratification. Why? Because dukkha yoni, they are the cause of suffering. И мы можем подумать на эту тему в терминах Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что разумный человек не размышляет об этих чувствах, чувствах удовольствия, просто он знает, что это его приведет к страданию. Okay, so that's touching on how yoga may be helpful in understanding relations with animals. И это говорит немножко о том, как йога может помочь нам в понятии наших отношений с животными. But it leaves something to be desired, especially for the bhakta, for the Vaishnava. Therefore, we have a section from yoga to bhakti. Но в то же время там остается какое-то место, что чего-то не достает, особенно преданным, поэтому мы переходим от йоги к бхакти. Actually, this is where I talk about Jadabharata. И это здесь я говорил о Джадабхарате. Going to that story again, I mentioned here that there's a further implication in the story, which highlights the bhakti aspect. И далее в этой истории там есть еще один момент, который подчеркивает важность бхакти. And that is when the yogi Bharata was taking care of this little baby deer. Sometimes the little baby deer would wander off into the forest, and Bharata would become very anxious. И когда этот йоги Бхарата, он заботился об этом олененке, олененок иногда уходил в лес, и Бхарата очень сильно беспокоился по поводу. And his anxiety, the way it's described, if you look at that passage in the Bhagavatam, it sounds like it's anticipating the feeling that the gopis have in the absence of Krishna. Если вы почитаете там подробное описание его этого чувства разлуки, то оно очень похоже на описание того, что гопи испытывали Кришне. In other words, it's introducing emotion into relation between animals and humans. Там говорится об этих эмоциях в отношениях между людьми и животными. And this is interesting for us, again, coming back now to talking about what we might contribute to the world on this subject. И возвращаясь к теме того, что же мы можем дать миру по этому поводу. That so many people in the world have pets, pet dogs, pet cats, other sorts of pets. И в этом мире у многих людей есть какие-то домашние животные, это собаки, кошки или какие-то другие. Any of you have a pet dog? Вот у вас есть собака, кошка? Pet anything? Кто-то домашнее животное, попугай? Pet parrots? Корова. Cows. Yes, pet cows. Yeah, care for them like cows. And people have incredibly strong emotional feelings in relation to their pets. И у людей есть очень сильные эмоциональные чувства и отношения к своим домашним животным. Some people say I have better relation with my dog than with my wife. Люди говорят, у меня отношения с собакой лучше, чем с женой. Better relation with my dog than with my husband. Или наоборот, с моим мужем, с собакой лучше отношения, чем с мужем. But then they have this blind spot. They can understand all of this in relation to their
what's also called companion animal, but they don't see it in relation to the animals that they're eating. Но здесь с ними происходит такое как затемнение сознания, когда они видят эту эмоциональную связь со своим домашним животным, но не видят этой связи с животными, которых они едят. So this is something we have something to say about. Это что-то, о чем мы можем им рассказать. How many times he said, if you don't love God, you will love dog. И как часто Шрила Прабхупада говорит, если вы не любите Бога, будете любить собаку. It doesn't quite work in Russian in the way it works in English. Там на английском это игра слов, там первые буквы, поэтому последнее слово собака становится Бог или буква собака. But what we can communicate is the development of devotion to the Supreme Personality of Godhead can actually bring that vision which Krishna describes in the Gita, Samadrishti. Но то, что мы можем передать, это то, что развитие сознания Бога, сознания Кришны, оно может развить человеку вот это видение, о чем мы сказали в Бхагавад-гите, Самадришти. And can take us, in a sense, beyond Samadrishti, applying Samadrishti and then realizing all living beings in relation to the Lord. И увидеть этот уровень самадришти, и даже идти дальше за этот уровень, увидев отношения, связь всех живых существ с Богом. And then with that understanding, with that vision of relation to the Lord, then from there we can understand how to act in relation to all living beings. И уже из этого видения, понимания того, как все связано с Богом, мы можем понять, как нам относиться со всеми живыми существами. Or how to get out of their way. Или как уйти из дороги. How to respect all living beings, some from closer and some from a greater distance. И как уважать разные живые существа, кого-то с близкой дистанции, кого-то с большой. So that's a very brief sketch of this topic. As I said, this book, which is mainly about cows, will be available, I don't know how soon, but hopefully soon, in Russian language. И вот это очень короткое, мы пробежали по этой книге, в основном эта книга говорится о коровах, и я надеюсь, уже скоро эта книга будет доступна на русском. I hope, with this book to call more attention, because our Srila Prabhupada called so much attention to cows and cow care, cow protection. So this is hopefully a small contribution toward. И я надеюсь, что эта книга привлечет больше внимания к защите коров, потому что Прабхупада очень много по этому поводу говорил, и я надеюсь, что эта книга будет моим небольшим вкладом в эту тему. Mahatma Gandhi said that through the care of cows, we understand, humans understand how to relate with all other animals. И Махатма Ганди говорил, что через защиту коров люди могут понять, как правильно относиться к взаимодействию с другими живыми существами, животными. So if we care for cows, then we'll understand, we'll get it right with all other animals. Если мы будем заботиться о коровах, то мы поймем, как правильно взаимодействовать с другими животными. Спасибо за терпение. Any comment, any question, any challenge? Если какие-то вопросы или вызовы. Now comes the session called Stump the Swami. Stump means making the Swami not know what to say. И сейчас секция называется «Поставь с вами в неудобное положение». Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот в связи с тем, что Джада Бхарата действовал таким образом, что пытался не наступать на муравьев,
а мы все время каждый день убиваем, да, сколько муравьев и всяких насекомых. Я слышала, что есть какая-то очистительная мантра или процедура, то есть что мы должны делать, чтобы как-то очиститься от этого греха. Ну, честно, я все время вижу и смотрю, вот какого-то жука раз задаю. Первый вопрос. Второй вопрос. Наблюдая за местными жителями, очень часто можно видеть, как они избивают корову, издеваются над животными. Должны ли мы в этот момент защищать, что-то делать? Вот я не могу лично пройти мимо. Что я должна делать? И если я, например, начну разбираться, это хорошо или плохо? То есть какие-то законы есть здесь, или, ну, то есть, Two questions. First question is, she was asking. Первый вопрос. Про жабмуравья как очиститься. Yeah, you mentioned that when Jada Bharati, he was trying to avoid stepping on the ants, and we every day, stepping on so many ants. So she heard there is some kind of procedure, some kind of mantra that we can purify ourselves from that sin. If there is something in particular we should do. It would be nice to know that mantra. Я бы тоже хотел узнать эту мантру. Especially when we're driving in a car and we're going fast, we're killing so many living entities. Особенно если мы на машине едем, особенно на машине быстро, мы убиваем столько живых существ. But it's also, Prabhupada mentions, and this is something in the Jain tradition also, that there's 5 ways, specifically the householder is implicated just by their daily carrying on life. И об этом говорится, Прабхупада про это говорил, и также Джейны об этом знают и говорят, что есть эти 5 вещей, которые совершают все эти убийства животных, особенно в семейной жизни. One is lighting a fire, Зажигание огня, drinking water, питье воды, grinding spices or whatever. когда мы молим специи, And there's 2 others I don't remember, but when you cook, yeah, cooking, Sweeping. sweeping is one, yeah. подметание. So all the time, just having a physical body in this world, we're a disturbance. И просто то, что у нас есть уже материальное тело, здесь мы уже столько беспокойства выносим. I mean, one mantra that comes to my mind is chanted at the end of worship, Aparada Sahasrani Kriyante Harnishamaya Dasohamiti Mammatva Chamasva. That I am committing aparadas constantly by the thousands. И это одна мантра, которая приходит мне на ум, это которую мантру повторяем в конце поклонения, что Господь совершает 1000 оскорблений каждое мгновение. Ahar Nisham, day and night. И я делаю это день и ночь. So please, O Lord, forgive me for this. Господь, пожалуйста, прости меня. And think of me as your servant. И, пожалуйста, думай обо мне, как о твоем слуге. I'm trying to serve you, and in the course of my service, I may do so many offenses. Я пытаюсь служить тебе, и в процессе этого служения буду слышать столько оскорблений. Shamasva, please forgive me. И, пожалуйста, прости меня за это. That's one possible mantra. Это одна из возможных мантр. She has a second part. And the second question was, Mother is saying that she sees how the people mistreat the animals, the cows, the baby cows, other animals. What should we do? Should we try to encounter, or should we do this kind of situation? Well, in general, correcting someone depends very much on time, circumstance, and relationship. What is your relationship with someone?
И, в общем, тема поправления кого-то очень сильно зависит от места, времени и обстоятельств, то есть в каких вы отношениях находитесь с этим человеком. But you can always try if you see someone really whacking the cow. If you're going by it, you can say, "Hey, don't stop." Если вы кто-то видите, кто-то сильно бьет корову, то вы проходите мимо, можете сказать, ну подожди, давай, аккуратнее. Gandhi was very angry about this. He said he was always identifying himself as Hindu. He would say, we Hindus are claiming that we protect cows, but how horribly we actually deal with the cows. И Ганди очень сильно гневался, когда видел такое поведение. Он всегда говорил, он отождествлялся с хинду, он говорил, мы хинду, с одной стороны говорим, мы поклоняемся коровам, в то время как ужасно с ними ведем себя. Of course, you might, if it's, you see how our own cows in our own goshala, if you feel there's no mistreatment, maybe there's need for discussion with the goshala manager. Конечно, если это происходит в каких-то наших гошалах, то, может быть, нужно поговорить с кем-то управляющим гошалой. Let's see, there's Radhika. In your discussion, you were mentioning about virtue as what gives you the ability to make the proper choices, if I got it right. When you develop virtue, you're able to distinguish between right and wrong. According to virtue ethics, that's the theory. So one thing that puzzles me is that we find in Christianity people who were very advanced in consciousness, yet they ate meat. And yet we find people in the Krishna consciousness movement who are vegetarians and they are not very virtuous, So, I mean, these are facts, no mentioning any names, but we say that. So two questions. One of them is, how do we understand that? And the other one is that people who are born in a different tradition and they're eating meat, what is their destination? If they're getting everything else, but most of the other things right, they're just making that mistake. И тогда один вопрос в том, что